Oh yeah, Baba. My name is Razeen. I am originally Sudanese from Sudan, but I grew up in the Netherlands. I grew up in Amstelveen. I've been living here since I was 3 years old. Yeah, I go to school and I have a job. It's both part-time, so I work usually 2 to 3 days a week. I go to school 2 days a week. And my artist name is Creeper Main. Yeah, that's it. Dus ik eet zo op zijn hockey. Hij zegt zo laat me wat de fuck G. Ben aan het creepen in mijn uppie, hou je bek, wat ga je stuk G? Man ik bos je zo dadelijk G. Creeper shit man, ik kan echt niet maar verwakken. Heb je die guala kunnen fixen voor die bakken? Man ik heb het gesplashed op een patas zoals het barak. Zei een bro, het was maar chillen. Oké, I feel ya. Hey. I have a hard time setting my priorities straight. I still find myself like not doing assignments up until the last day. You know, I'd rather just record or write like the whole day or be dancing or whatever. But yeah, sometimes you just need to do other stuff you don't like, you know, to get to do stuff you like. So not all the people take you serious, especially now when you're not like that big yet. They ask you like, what do you do? And you say music, because I had a time that I didn't go to school. They're like, oh, what else do you do? You know, you're like, yeah, this is just what I do, you know. Someone once told me like, it's good to keep your day job because it reminds you of that you really don't want to do this, you know? So it keeps you motivated. But I'd rather just do music all day. That's what I need. What I need. Till it's late. Late now, baby. I wanna go downtown. That's what I need. What I need. Al revés, al revés, al revés, al revés. Tú no me quieres así, tú me quieres al revés. So my name is Meru. I am now 22 years old. I'm living in Rotterdam. I also lived in Venezuela when I was 9 till almost 12 or something. I study at KBK in Den Haag. I study fine art, visual art. We had like a few weeks, we will get a sentence, and that week we had a sentence, No One's Land, and I just immediately thought about how we fight over land and how land is even a thing. I did a performance art. So I made music and I just threw the blood over the land because we fight all the time about land. So whose land is it? I don't know. I don't already know what I want to do. I just know that I love music and I love art. So I'm trying to figure out how I can mix it all. And yeah, I will see, I don't know. Yeah. I mean, I'm still learning here and I have the more freedom to fail, you know, and to practice and do it all over again than on stage, because then I'm already like Meru and the kind of finished project. But I'm still young, you know, and I think it's good to go to school, and I have the privilege and the blessing that I can go to school. So I still want to have the kind of security that it's still in school and
I'm still young, and if I wouldn't go to school now, I should have to focus 1000% on music, which I love. But if it doesn't work out, then what, you know? What's a Bali Clover? Good luck it exists. Search but haven't found what was looking for it. Now I want another with 5 leaves to it. Insatiable, longer false digestion of joy. I try to redefine, but there's I try to redefine, but there seems no way to ride in. The lack of strive and fail. The search for it online. Mijn naam is Mart, ik ben 21 jaar en ik woon in Oplo, waar we nu zijn. Een heel klein dorpje in het zuiden van Brabant. En hier ben ik altijd gebleven en geweest. En misschien is denk ik juist de omgeving heeft ervoor gezorgd dat ik muziek ben gaan maken, puur uit verveling. Ik heb een fulltime baan bij een gehandicapte instelling. Daar ben ik persoonlijk begeleider. Daarnaast doe ik een opleiding 1 dag in de week. En het chillen is, sinds ik die baan heb, dat ik zeg maar geen extra kop zorgen meer heb, want ik verdien nu gewoon geld. En ik heb verder, als mijn werkdag voorbij is die voorbij en dan kijk ik wanneer ik de volgende keer weer moet gaan werken. En in die tussentijd maak ik gewoon muziek. Dus eigenlijk ben ik best blij hoe het nu in elkaar steekt. Ik ben best wel onverzadigbaar, dus als ik met iets bezig ben, dan is het eigenlijk nooit goed genoeg of genoeg. Dus ik wil eigenlijk liefst gewoon mijn hele leven ontwikkelen, maar niet uit waarin. Het lijkt me saai als ik over 5 jaar nog dezelfde muziek maak als ik nu maak. Dus ik vind het gewoon vooral belangrijk voor mezelf dat het voor mij interessant en uitdagend genoeg blijft om te maken wat ik maak. En dat is eigenlijk de drijfveer. En als mensen het cool vinden, vind ik het mooi meegenomen, maar daar gaat het eigenlijk niet om. Always your size no matter what you do. Don't check the facts cause we don't care if it's true. Because you talk the talk cause that's what humans do. Speak a lot of words but really say a few.